Hablamos nuevamente del caso de Brenda, Lara y Morena, este triple crimen acontecido en Florencia Varela. Y es que después de que vimos un poco el tema de las autopsias y algunas nuevas informaciones en relación con este caso, han aparecido nuevas fotografías del presunto autor intelectual de este triple femicidio de Varela, que sería el señor Pequeño J. Bueno, señor, más bien chico, porque es un chico de unos 20 años y que las fotografías que están saliendo de él pues indican que es una persona súper joven, ¿no? Se llama Tony Hansen Valverde Victoriano, pero es de nacionalidad peruana y nacido en el año 2005. 2005, vemos que es muy muy joven. Vamos a ver las fotografías de esta persona. Esta sería una de ellas. Tenemos también esta que creo que es de alguna cámara de seguridad. Esta sería otra, y de hecho filtran el pasaporte de esta persona. Había mucha gente preguntándose cómo podía ser que dejasen entrar a ese grupo de narcos, etcétera, a la Argentina, porque aquí vemos esa nacionalidad y la fecha de emisión de este pasaporte el 22 de julio. O sea, hacía muy poco al parecer que se había emitido este pasaporte desde el país vecino de Argentina. Como os digo, Tony Jansen, 20 años, y las fuentes cercanas a la investigación afirman que buscaba salir del país y se tomó la decisión de publicar su identidad y de publicar su imagen, porque creen que él sí que fue la persona señalada como el líder narco de este presunto no, sino triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Están intentando dar con su paradero. Por el momento no ha encontrado a este chico, que me parece extraño que haya sido solo él la persona encargada de dar muerte a estas chicas y de esa manera, porque es unas autopsias que vimos ayer escalofriantes. De hecho, durante el viernes se difundió un vídeo de dicho operativo. Este viernes también se difundían varios vídeos de operativos fallados donde se observaban momentos en los cuales oficiales estaban ingresando al barrio donde supuestamente frecuentaba este señor, un bar. Distintos personas señalaban como que este era uno de los lugares que el pequeño J solía estar. Un domicilio cercano también, un edificio que tenía un tercer piso, que era uno de sus presuntos aguantaderos. Y esto fue apuntado por algunas voces de la calle. De hecho, el ministro de Seguridad sostuvo que se había creído que el pequeño J fue el autor intelectual de este triple crimen con el objetivo de dar un mensaje a líneas medias de la organización narcocriminal. Es que en este mismo marco se emitió un pedido de captura nacional e internacional con una notificación roja de la Interpol, que la mano derecha del capo narco, imputado como coautor del crimen de las tres jóvenes. Y aparte del pedido de captura internacional contra el pequeño J, también tenemos un cómplice. Este sería Matías Agustín Osorio, la mano derecha supuestamente de esta persona, que habría sido también otro de los ideólogos de este femicidio. Esta persona, creo que tenemos por aquí también sus imágenes que se están filtrando, porque en esta ocasión estaría prófugo. Esta sería la persona a la que están buscando, Agustín. Tiene 28 años, nació el 11 de septiembre del 97, posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios, y las autoridades están sospechando que él, que esté implicado en la mano derecha de este chico, del pequeño J, señalado como autor intelectual. Así que una persona de 27 años y otra de 20, ¿no? Como estábamos viendo. Aparte de todo esto, hay una pista sobre una cuarta integrante, sobre una cuarta chica que podría llegar a ser la entregadora. Están muchas sospechas
en cuanto a esta persona. Vamos a ver qué es lo que dicen en televisión y ahora seguimos opinando. De primera mano, por parte de la familia, por parte de los amigos, por parte hasta de la hermana de Lara. Diferentes elucubraciones, diferentes puntos que pueden llegar a poner o no a una persona que todavía no entró en escena, pero que quizás tenga que sentarse con el fiscal y dar algún que otro detalle, sobre lo sucedido, desde el viernes hasta encontrar a las chicas asesinadas. Lo que yo humildemente pienso es que hay muchas puntas abiertas que la investigación todavía no explotó. No le sacó el jugo al máximo para intentar buscar más pistas. Pasaron 7 días, tenemos o sabemos todo respecto a estas 3 víctimas, pero todavía no sabemos nada de quienes son responsables del peor de los crímenes. Entonces, claramente hay mucho más por averiguar y puede ser una punta o una pista que hay un testimonio en el que se cuenta que 4 eran las mujeres que estaban esperando la tracker blanca y milagrosamente la cuarta se salvó. Tiene nombre, tiene apellido, se fue del país, restringió sus redes sociales. ¿Quién más restringió las redes sociales en estas últimas horas o minutos, me atrevo a decir? Agostina. Está en todo su derecho a hacerlo. La hermana. Pero ahí te digo que... Creo que la investigación tiene que decirle, bueno, las querés mostrar en privado para el mundo, hacelo tranquilamente, pero a mí me las tenés que mostrar entera, completa. Quiero ver todas las fotos, quiero encontrar si hay algún indicio que me puede llevar a por qué mataron a tu hermana y a otras 2 chicas. A ver, si está esta situación de que esta cuarta integrante no llega... Bueno, con el tema de la hermana hubo muchísima polémica. Parece que hubo disparos a su casa y todo. Borró o puso en privado todas las redes sociales. Está siendo un crimen bastante mediático, sobre todo en Argentina. En otros países no he visto prácticamente nada de este caso, pero sí que estamos viendo como que está siendo muy fuerte, ¿no? Todo lo que está sucediendo en torno a este caso y también a otras personas que no fueron terminadas, pero que sí estaban bajo entredicho. Llega a subir a la camioneta, pero vos decís que está en la rotonda esperando con ellas. Estuvo en la rotonda, la vieron en la rotonda minutos anteriores. Sí, ellas esa imagen está dando en la rotonda o si las vieron caminando. Sí debe haber sido o debe haber pasado muy poco tiempo en el medio, porque este testigo que habla de 4 mujeres también habla de la camioneta blanca. Por eso yo lo tomo como algo por lo menos a tener en cuenta. Porque es una persona que da un dato que por lo menos se pudo comprobar con las cámaras de seguridad. Y el segundo dato, ¿se puede comprobar de alguna forma? Hay que citar a declarar a más gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener una lluvia de declaraciones en fiscalía? Bueno, si esta chica se fue, evidentemente sería bastante sospechoso, ¿no? Si se fue el momento en el cual iban a buscarlas en esa camioneta blanca, de la cual era la única pista que tenían de la desaparición de Brenda, Lara y Morena, y ahora si sabemos que había una cuarta persona justo a ese instante, estamos hablando de que nos preguntamos, ¿podría llegar a saber algo esta chica? ¿Podría ser una presunta entregadora? ¿Estaría compinchada para llevar a esas chicas a estos narcos, pero ella evidentemente no quería ir? Está trabajando con todo un índice, todo un trabajo totalmente resguardado, todo un trabajo totalmente en silencio, nadie te está diciendo nada. Quizás muchas de estas declaraciones ya están en el legajo, pasa que no podemos tener acceso. Mira, te doy otro dato cortito que acabo de corroborar en esta pequeña tanda. Si yo como menor de edad mando plata, automáticamente llega un mail a la persona que está a cargo, a la cuenta vinculada a mayor de edad. Entonces, si Lara mandó desde su propia cuenta plata, tendría que haber algo en el mail de la mamá. Miguel Ponce León, todos aquellos del entorno que han salido del país, ¿tendrían que ser sospechosos para la investigación? Sí, todos tienen que ser sospechosos y de hecho en el entorno todas las situaciones vinculadas a manejo de dinero tiene que ser investigado, sobre todo porque ya la investigación policial lo que sostiene es que esto puede tener que ver con una venganza por algo en particular. No por un conflicto en una fiesta, no por una situación de un hombre que se enojó con una mujer y se puso a pegarle solo porque es mujer. Nos acaba de pasar algo en vivo. Bueno, como tal, no entiendo tampoco muy bien, porque esto no se ha explicado, qué serie de pistas se asegura para que en este caso se tenga la certeza
del pequeño J, del otro chico que estábamos comentando, lo de esta cuarta integrante. Por lo que se dice, hay un número de teléfono del señor narco, etcétera, este pequeño J, que supuestamente habían obtenido por parte del expediente, y los fiscales solicitaron una triangulación de antenas de telefonía, un análisis que supuestamente, según lo que se dice, permitió determinar que este narco se reunió antes y después del 20 de septiembre a la madrugada, cuando Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas, con Matías Osorio, que es justo el otro chico que estábamos hablando de él, que este sería su presunto ladero, buscado también por la Interpol ahora mismo con una alerta roja. Y para Rivas, Osorio estuvo presente en el mismo triple crimen como garante de los crímenes ordenados por el narco. El capo de 20 años estuvo durante los crímenes. Lo que ni siquiera son capaces de determinar es si este capo de 20 años estuvo durante los hechos. Algo que no se puede saber. De hecho, el móvil del pequeño J permitió a la noche del viernes allanar su último sitio en el que había estado, una cueva en Isidro Casanova, en La Matanza, y allí desde La Matanza la policía bonaerense secuestró alguna documentación, una pistola calibre 40 y un pantalón con manchas de sangre, que obviamente van a intentar analizarse todo esto, y son las informaciones que hay sobre este chico de unos 20 años. Mientras estábamos en la tanda, lo estábamos terminando de chequear. Ahí Rochi va a terminar de chequear una información, no la ponchemos porque justamente se van a ver los números. ¿Lo digo yo, Rochi? Un familiar de la chica acá nos acaba de reconfirmar que la chica acá en cuestión no está en la Argentina. Estaba viendo el programa. Tranquilamente la prima puede haber dicho, están diciendo una locura. Claro. ¿Cómo se pueden guiar por Instagram? ¿Cómo pueden guiar y hacer una elocuración así sin ningún dato? Pasa que me parece que los datos de Rosario pueden pesar más que otros. Por eso es fundamental el testimonio, entonces. La prima puede haber dicho, mira, mi prima no hizo nada. ¿Qué claro, están la diciendo? prima, la hermana, la tía. A ver, Paraguay. hay una persona del círculo más íntimo de la chica acá que se acaba de contactar con nosotros y que nos confirma que K se fue a Paraguay el lunes. Viajó a Paraguay el lunes, se fue del país y que era del barrio de las chicas desaparecidas y que era amiga de Lara y de Agostina. Eso está confirmado. La pregunta que nos estamos haciendo es si es la cuarta chica, si en algún punto, en una primera instancia o en un primer plan, ella también se iba a subir a la camioneta. Diré. Y si fue ella la del dato, y si fue ella quien las entregó, no lo sé, pero por eso debe ser citada a declarar para por lo menos contarnos su coartada. Fíjate que estabas mostrando muy claro siempre, Carlitos Aristegui, con nosotros, el video en cuestión de la rotonda. Estábamos viendo el video. Es decir, pongámoslo a pleno, o si querés sacar la pantalla de ir el video en cuestión. Si tenés ese video, tiene que haber alguien, que ya lo debe haber hecho, revisándolo minuciosamente. Gracias, Dire. Porque acá las levantaron a las chicas. Entonces, desde acá tiene que surgir que esta chica está y se va. ¿Cuánto tiempo antes puedes ir atrás en el video? Lo que quieras. Este video, Fede, yo el domingo no lo tenía. ¿Por No, qué? pero sí teníamos el dato de la camioneta blanca. Claro, por eso. Y bueno, ¿cómo surge el dato de la camioneta Por un testigo. blanca? Por un testigo. Que ese mismo testigo te dice. Había 4 mujeres. Bueno. Entonces había muchas personas que sabían que ellas se iban a ir en ese lugar. Había, incluso ya llegaban mensajes en las primeras horas de... Bueno, vamos a comentar también las hipótesis que hay, que estamos viendo todo esto, obviamente, de tele, todas las cosas que se van comentando sobre los presuntos autores. Se dice que habría ese autor intelectual de unos 20 años, como os digo, pero la principal teoría es que se habían contratado sicarios por parte de este chico, el pequeño J, para llevar a cabo este crimen premeditado tras un supuesto robo de dinero y coke, que las fuentes sostienen que también había planeado la transmisión en vivo a ese grupo cerrado por redes sociales, en el cual dejaba un claro mensaje con las muertes. De hecho, en un diálogo en las redes sociales, este crimen fue transmitido a través de Instagram para un grupo cerrado
una información que tendrían algunos medios de comunicación, y que esta persona, que era el capo del grupo, en esa sesión dice: esto le pasa al que me roba sustancias. Y toda esa sesión de tortura transmitida por redes sociales la habrían visto unas 45 personas, según indicó el ministro. Remarcó de hecho que fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esta organización, que no fue una muestra clara de quién era el que tenía el poder hacia abajo y hacia arriba, que le daba un lugar de empoderamiento en cuanto a estos hechos criminales y la conducta dentro de estos grupos narco. La posibilidad de que se haya robado o cocaína y dinero o una de las dos cosas. Ya estaba desde el comienzo eso, antes de que aparezca en la investigación. Sí, y hay algo que quiero también... Exactamente, de nombre Tony Hansen, este es el nombre, por eso también lo relacionaban y decían que tenía uno de los apodos que era Montana, también entiendo que tiene que ver con su nombre, más allá de la referencia, por supuesto. Digo, conocemos la cara, conocemos la fisonomía, tenemos los datos, tenemos el documento, como dijimos, de nacionalidad peruana, de 20 años. Ahora, es el principal apuntado, todos hablaban de Pequeño J, nadie sabía el nombre completo, Pero por eso costó identificarlo, es esta persona. Es esta persona. Ahora, Él perdón. es el Pequeño J. Él Sí. es el Pequeño J. Jorge, él es el Pequeño J. Sí. Las autoridades ya tienen la foto. Sí. Ahora, pregunto, con respecto a la investigación, ¿se sabe que él es el jefe de todo esto? ¿Ya se sabe que él organizó la masacre? Bien. ¿Ya se sabe que él dijo, che, vamos a hacerle una emboscada a estas tres chicas, a estas dos chicas y a esta nena? ¿Ya se sabe o simplemente es un eslabón más dentro de todo el circuito? Bueno, no hay certeza absoluta. Se sabe de que sería uno de los principales personajes de esta organización criminal. Mira, hay algo que le llama poderosamente la atención a los investigadores y ahí es cuando empiezan a armar, ¿no es cierto?, la posición de él dentro de este grupo. ¿Te acordás que se decía que a las chicas, en especial a Lara, Sí. había una persona de nacionalidad peruana que la estaba seduciendo, que le regalaba ositos, que le regalaba chocolates, bombones? El señor, le decían. Claro, sería exactamente sería el Pequeño J, el que llevaba ese artilugio para con ella. Y aparentemente, por la investigación que surge, sería él la víctima, ¿no es cierto?, de la famosa modalidad viuda negra. Bien, ahora, esta es la persona. Ahí estamos viendo el documento. Esto tiene que ver con el triple crimen narco. Estamos hablando, según las autoridades están buscando a esta persona, República de Perú, es un documento peruano. Estamos hablando de Valverde Victoriano Tony Hansen, nacionalidad peruana, nació el 10 de septiembre. Bueno, aquí lo tenían como identificado, pero de hecho hace unas horas atrás varios medios de comunicación apuntaban a que había sido atrapado este chico, difundiendo todas estas imágenes, etcétera, y que lo habrían ya atrapado hace unas horas atrás, aunque esta información yo no sé si es cierta. Varios medios lo publicaban así. De hecho, la alerta roja de la Interpol creo que la tengo por aquí también, de esta persona. Aquí está, Valverde Victoriano Tony Hansen, lo vemos ahí, nacido ese 10 de septiembre de 2005. Se le atribuye haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025, un interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, en Florencio Varela, y en ese contexto esta persona, junto a un número indeterminado de sujetos actuando de común acuerdo, con división de roles, etcétera, tenía intención de causarles la muerte a estas chicas, ponen el nombre de las chicas, etcétera, ¿no? Homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por medir violencia de género reiterado en 3 hechos, en concurso real entre sí. Esta es el comunicado de la Interpol y esta notificación roja para este prófugo que, según fuentes oficiales, aún estaría en busca y captura. With the case of the triple homicide of Florencio Varela. And they are looking for little J. The suspect's photo was released precisely because of the risk that he would flee or leave the country, right? The last of the 5 detainees in this case had already been arrested in Bolivia. In other words, that is perhaps the way that those involved in this brutal triple murder are escaping, right? This is the 20-year-old leader of this drug gang,
who is accused of having planned this triple femicide. He is nicknamed Little J. He is a young Peruvian named Tony Hansen Valdeverde Victoriano, who is allegedly in charge of drug trafficking there, in Villa Zabalita, and who is said to have had a great deal of influence in the area. He is said to have ordered not only the killing, the kidnapping, and the killing of the girls, but also the violent and televised way in which they were killed. Let's talk to Monica Cunaro. She is a prosecutor. She specializes in drug trafficking investigations. She has worked a lot following the trail of many drug gangs in several shanty towns in the city of Buenos Aires, in several settlements in the provinces as well. Hey, how are you, Monica? How are you? Good morning. How are you? Good morning. How are you? Good morning. Well, we are already looking at the images. It has been decided to release the image of Little J. How difficult it is to follow the trail of these cells with these young elements, right? And so bloodthirsty. Hey, what do you think? Where could this man be? If I knew where he was, let's say I would have told the colleague who is looking for him so that she can find him. That's the point. I'll rephrase the question. Yes. How is it possible that such a young person has the ability to obtain a van, a forged license plate, a house, hitmen, cleaners, and also, according to media reports, exhibit the torture and death session on some platform? So, you have to ask yourself, did the state that is in charge of investigating, that is, the police forces, the judicial authorities, have him included in their background files? This person had some kind of criminal record and he was not a ghost. So, how is it possible that he has spent months or years outside the scrutiny of the investigation and the judicial circuit? And the investigation part is not working well. Now, doctor, how are you doing, Paula? What you're saying, We're alarmed now because this happened, but in most neighborhoods, and we're not even talking about the most complicated neighborhoods, the heaviest slums, unfortunately, these drug trafficking cells are installed, they're replacing what used to be social organizations. Yesterday I read a very interesting report in the newspaper Perfil about how drug trafficking, for example, has even gotten into soup kitchens, where they offer work, where they are the neighborhood agents and where they have clearly been allowed to enter in that way because of what you were saying, a completely absent state. Correct, that's correct. Look, when I had to work on this, it's not that I came across a topic with the word Marcos in a police report. Of course, what you say is correct and I know it, and it's supported by court records, documented with evidence. When it appeared because I had a woman on a shift who had a cut on her abdomen and had been viscerated. From there I began to investigate further, because it is not common. The truth is that it is not common. This must be said positively in favor of the country. Yes. And that is how more than 60 crimes came to light in the city of Buenos Aires. But I want to take the subject of the city of Buenos Aires away, because if not, it would seem that the fault lay with Jorge Macri, and it is not, or with someone else who has managed the city of Buenos Aires, because this is replicated in the province of Buenos Aires, in Corrientes, in Chaco, in all of them. Yes, and we agree on that. And when the investigation was put together with evidence, one of the things that appeared is the same as with these characters that you are showing, who are off the radar. They did not have a single traffic ticket. Of course. They didn't have any, and they managed the entire neighborhood, and they committed, let's see. They would arrive with a van with machine guns, they would set a person on fire and put them in a trash can, and I can tell you about a lot of types of crimes.
How could it be that this was left out of the investigation's magnifying glass? And well, that led to a police report being filed because they had clearly covered it up. They had covered it up in my case, which I managed to prove by not breaking down each of these events individually. And one of the things that emerged is what you said, Paula, when we managed to get witnesses, the witnesses said that they gave them food, they gave them vaccines. I remember passages too. I mean, what would be the, well, and I ended up saying if this is not addressed comprehensively by the state through very specific things that I can tell you later if you want, this was going to keep increasing until you practically have a parallel state. No, and well, and those gangs when Marco was convicted were fragmented. These are like the second or third generation, I imagine, and not at all transnational, because since this is not corridas. Drug trafficking is a crime that moves a lot of money. The final objective is for the product to reach Europe and be paid for in euros or to the United States, which are the two continents with the highest level of cocaine consumption, right? Of course, but for that there necessarily has to be complicity from the police, right? Which is what you said, right? From the police, from politics, from justice, from everything. Yes, of course. Sure, there is corruption, and in this case, they are not going in to raid the neighborhoods, raid the shanty towns, to seek out or to create relationships between these groups, right? That is what you are saying. If each murder, each act of violence, each threat, each beating, whatever, is taken as an individual element and obviously nothing will ever be achieved. That is correct. It is as you say that it has to be addressed together with other types of policies. Yes, because sometimes, you have seen that people talk about the state being more present, the state being less present. If we want to have, I don't know, the Norwegian police, you have to pay them like the Norwegians pay them, and that is money for training. It is technology that is outdated. And so that the temptation of bribery is not so influential, right? So that the temptation of drug money, which is easy money, is not so influential, right? Like what we are seeing, right? Whistles, all looking. Moving so much money that it is so difficult to counteract that there is no option or employment for people in this area. Absolutely. Look, I would say at least 10 years ago or more. I remember one day I went to a shanty town, to a soup kitchen, and I saw the kids playing something that I didn't quite understand what it was. There was a line of little kids and one about 15 meters away. They were walking by and something was happening. I asked the person in charge of the soup kitchen, what were they playing? And they were playing soldiers, they were playing at buying drugs. I mean, what in other neighborhoods the kids play doctor or any other activity, that is what the kids see every day in the neighborhood. And so if they know where the drugs are sold and the mothers file a report and the police don't go and the justice system doesn't order a search, and if there is, after 10 days they come back and the same thing happens and they are threatened and they are not allowed to speak and they are not allowed to file a report. If the state is not present everywhere, no, with education, with police, with justice, it is impossible. And that is what has happened in Colombia, and it is what has happened in so many countries, and it is what happened in Rosario, and we saw how drug trafficking was taking over, right? From the judges, the politicians. And we look at it and we have opinions, but ultimately we are not doing anything to the point where it is, that is to say, that there is no turning back. Right? No, and the social fabric is completely contaminated. Absolutely. What you say is exactly what is said. I would add that other components are also missing. The issue of drug trafficking also has another side, which is the demand that, to explain it simply, would be the part of public health. And why the part of public health? Because you have people who start consuming small, let's say, small, unlike what is trying to reach the places where they pay more for it.
which are products that are incorrectly labeled as base paste, etc., 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 that are highly contaminated and that really leave children neurologically out of reach at a very young age. So everything has to be there. If you have a problem with a child or with someone with an addiction issue, the truth is that unless you are a millionaire, and I don't know if there will be space, you have 2 or 3 clinics. Yes, in other words, the more you withdraw, this area is taken over by drug trafficking, it takes over your territory, research becomes difficult, but you also lose populations, because what is the job opportunity that they have or the model that they have? If they saw Marcos, for example, in my cases Marcos had the latest model car, a 5th and 6th, a display of assets to also help, it is not wrong in the idea to follow those steps, do you understand? Of course, yes, he is the model, he is the example. And if for a long time, it is also not condemned or there's no work done on the prevention of consumption, right? And what's more, I don't know if it is encouraged, but it is talked about as a conscious consumption, that is, it is like normality. Consumption is approved, it is normal to consume narcotics, to consume and, since the cultural and educational decline it is also complicated. Yes, it is encouraged. It is. Encouraged. The consumption of alcohol and soft drinks is encouraged. Consumption is no longer because you are in a meeting, you have a drink, but the goal is to literally end up turned upside down. The emergency rooms at the Fernandez Hospital in the autonomous city can see this on Thursdays and Sundays in increasingly smaller numbers of people. Medications. Yes. The easy obtaining of medications that end up, well, bread, let's say, mixed with other things. So there another question arises as you are asking yourselves, why if I have all that on hand to get high, alcohol, medications, this, easily accessible syrups, would I go look for something that is prohibited? That's why it's an issue that hasn't been addressed by any of the governments. It's an issue that's not being addressed because I think there's a lot of ignorance. Well, at least it's seen here. I mean, if these people aren't on the ground, that's already a mistake. And then, when things like this happen, which I've seen a lot of, I've never seen such a level of torture and violence, because, when I see or hear the news of how each one was killed one by one, so that the last one can see how they tortured and killed the last one, I really didn't see that. In the cases that I've had or that I have, it's always been through gunshots or knives, but from competing gangs, from competing groups. Not this. Well, we're practically throwing away our children's future, right? Because this, as you said, isn't just happening now, it's been happening for a long time now, and it doesn't matter where in the country, because it's the same in every country. Just like that, just like that, just like that. And for a long time, there was no evaluation of who was entering Argentina, right? We are seeing many foreign citizens who have clearly come to commit crimes. This is not something that was created here, but rather that for many years drug cells were allowed to be set up in our country from here and from other parts of Latin America, right? So it is complicated. I was looking at the details, right? The passport of this guy who is this bloodthirsty murderer is from this year. It is a passport issued in July of this year. I am not thinking that this passport must have been given to him abroad or he must have processed it here, because if not, he is from Peru. That is to say, he either went out and did it or he did it at the consulate. Or he did it as a Peruvian here. The thing is that if he has no criminal record, they will give it to him. Clearly. Sure, exactly. No, the issue is that, if I had labeled this guy, right? That the guy is a criminal, a murderer, and well, it's not very difficult. We were talking about it at the beginning, right? When this information appeared, Monica, everything this 20-year-old young man will have to his credit in terms of crimes, in terms of deaths, to become the leader of the gang. I say, you don't become the leader of the gang if you don't prove certain things. The crimes he will clearly have to his credit. Until he gets to this point. Of course. That's why it should alert us a lot.
alert us a lot. What I insist on is that the work of cross-referencing files and cases has been discontinued so that these people are off the radar. That's why I say, either it's a great lack of attention and negligence on the part of those responsible, or they've covered it up because it generated a lot of money that would obviously be of some use, right? Yes, clearly. Absolutely. Unfortunately, we can no longer say that it is a transit country or that these things do not happen. Unfortunately, in all social strata, I live in the Canaan area, and you realize, let's say, there are many families of drug traffickers imprisoned in Esesa who live in the Canaan country area. Of course. And you realize, clearly you go to the supermarket and people who pay in cash and take out bills and you see dollars and you see cash. It seems very suspicious there in sight. Very obvious, but I also mean those families that are becoming part of the social issue and in which there is no condemnation, right? A social condemnation. In the big, let's say, in the highest part of society and in the lowest, the same thing is happening. The worst thing is that, of course, those of the lower class are the ones who lose out because they are the biggest victims, because they are the ones who do not have access. Even trap songs glorify them and say, I'm the drug dealer's girlfriend. Exactly, like that, but it's like a status, right? This, social too. If it's glorified from that perspective, it's already embedded in the culture. Very difficult, sure, but to avoid stigmatizing, because if we do, it seems like we're stigmatizing the most vulnerable sectors. The example that Paula gives is great, because where does that amount of money get laundered? Because at the supermarket, they buy 2, 3, 4, 10 carts, but you can see it in buildings, you can see it in new houses, in new cars. And that means buying from a dealership that doesn't ask where the money comes from, and from a gang that doesn't ask where the money comes from either. So, it's what we call investigating through the money trail, because it's the fastest and most efficient way to break up these groups, because what matters to them is the money, nothing else. And regarding stereotypes, I believe that there is no difference with other stereotypes from other social sectors, because the use of TikTok, Instagram, social media with everything ephemeral, everything fast, have something in common with the trap songs that you were mentioning, which is consumerism. Unlimited consumerism. Everything has to be fleeting and consumed permanently. I don't know if you understand what I mean. Yes. Quick wealth, right? And money, luxury. Yes, exactly. Having everything fast. Unfortunately, doctor, it is a reality that affects us all. It is everyone's responsibility. And I think a lot about those families that have nothing to do with drug trafficking, but who, for example, live in Villa Zavalita or in so many other places where drug trafficking has taken over and where they are also victims, right? Of this violence and of this inability to say what is happening. And that when they get excited afterwards there is no response from the authorities either. That their children are very close or maybe involved, right? They have and they have no way. It's frustrating, yes. Well, we'll have to see. Well, now, where is this guy? But the serious thing is that this guy will be stopped and there will be another one who will be taking his place, right? Yes, of course. Once that one sees this in recent times that, well, Marcos, Rudy, this one, Dumbo himself had another way of organizing the gangs and of organizing the groups. Here everything seems much more precarious, perhaps thinking that the police were not going to arrive so quickly. Well, imagine that the girls disappeared on Friday at 9:30 at night, 10 and that same day at midnight or a couple of hours after the date of death. They were murdered, tortured, and murdered, and with the mistake of having left their cell phones on, right? Which allowed this stable where the antenna was to get to where the burned car was, a few meters away, and at least find those who had lent the house where the crime had taken place and find them. You think that this, well, the footage it has is not the same footage as Coglin's, which was just a few centimeters deep. It was a well over 1 meter deep. That is to say, it was made by a professional and there was cement. That is